sectors. We also envision empowering our fraternity through the academics and research-based skill development programs. And also, I would like to introduce our founding members, Ms. Sharon Thomas, Ms. Dr. Shripriya Shaji, Ms. Jyoti Jeans, Ms. Uma Kalyani, and Ms. Sonia K. Joseph. I would like to call upon Dr. Shripriya Shaji to do the Western syllabus. Very good evening, everyone. Can you all hear me? Yes, ma'am. Okay, thank you. As you all know, Community Nutrition Forum is a forum which is defined or pioneered in activities in Kerala for doing food education to the general public. And basically, we have the efforts to eradicate nutritional illiteracy. That is, educate, empower, and elevate is what our aim is. So, in this National Nutrition Month, most of you know about National Nutrition Month Poshan Ma, which has been celebrated since 2018 for last 5 years. However, this is not the recent initiative. It had started long back in 1965. ICDS was initiated for the very purpose of eradicating malnutrition in women and children in India. So, like year after year, they changed their objective to promote more healthy living. Hence, it was started celebrated as a National Nutrition Week from September 1st to 7th. Then recently in 2018, it has been changed or converted to be a National Nutrition Month or Poshan Ma. So, in order to stand along with the Indian government objective and improve our social economic status as well as the nutritional status, we at Community Nutrition Forum has started our initiative in the year 2021. Mainly, we do community nutrition education. We concentrate more on educating children in schools, colleges, teenagers in colleges, and not only that, we try to maximum achieve general public through residential associations or any form of clubs or any activities. Even we have done activities in park and beach also. This is all to promote well-being in our community. So I once again welcome you all for the second day of this Webinarathon. Let's enjoy more on the overview of fat diets. Over to you, Kanishma. Thank you so much, ma'am, for the detailed explanation on what National Nutrition Month and its observance. So thank you so much. Now I would call upon our speaker of the day, Miss Aswitha Susan Elias, and she is actually going to handle the topic, an overview of fat diet. So basically, she's also a sports nutritionist as well as a powerful weightlifting champion professionally. So I'm so glad and thrilled to welcome you all. Welcome Aswitha here, and she is currently doing her internship in VPS Lakeshore Hospital, Kochi. Over to you, Aswitha. Thank you so much, Tanishma. So I hope I'm audible and I will be sharing my screen, okay? Yes, you are very much audible. Is the PowerPoint presentation visible? Yes. Okay. So good evening, everyone. I'm Aswitha Susan, and I'm a nutritionist and intern at VPS Lakeshore Hospital, Kochi. So today I'll be dealing with the topic, an overview of fat diets. So നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്സിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ഫാറ്റ് ഡയറ്റും ഒരു ബാലൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ
ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് നമ്മളിപ്പം ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒബീസിറ്റി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഡയറ്റ് ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഡയറ്റ് നമുക്ക് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ജീവിതകാലം മൊത്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം നമ്മളോട് തന്നെ. ആൻഡ് ഈ ഡയറ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫോളോ ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ ലൈഫ് ടൈം, ദെൻ നമുക്കതൊരു മാനേജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്ററി പാറ്റേൺ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇഫ് നോട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്. സോ ഒരു ന്യൂട്രീഷണലി ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും കിട്ടുന്ന ഒരു ഡയറ്റിന്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും 5 ഫുഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കാണും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്, ഡയറി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സെട്ര. പിന്നെ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, ദെൻ അതർ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ്സ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ചിക്കൻ, എഗ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ അശ്വിത, യെസ് അശ്വിതയുടെ മാം. വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണോ? കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അശ്വിത. അതല്ല മാം, ഞാൻ ഈ എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ കൂടെ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടെ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ആയിപ്പോ. അപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, വോയിസും അതുപോലെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു എരച്ചില് വരുന്നുണ്ട്. ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ബെറ്റർ ആണോ? ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. Okay. So these are the main 5 food groups which we should include in our diet. Now let's look at what a fat diet is. അപ്പം ഒരു ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ക്വിക്ക് ഫിക്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഡയറ്റ് ആണ് ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്. അപ്പം വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ആസ് എ ട്രെൻഡി ഡയറ്ററി പാറ്റേൺ which is going to give a quick fix for long-term problems such as obesity, etc. So, ഈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് there will be a rapid weight loss. It will promise you a rapid weight loss. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റി ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസും ഫാറ്റ് ഡയറ്റിൽ പറയത്തില്ല. അപ്പം അതൊരു ന്യൂട്രീഷണലിയും പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ലതാകണമെന്നില്ല. പിന്നെ പല മിസ്സിംഗ് ഫുഡ് ഗ്രൂപ്പ്സും കാണും. മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും കാണും, മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും ഒരു ഫാറ്റ് ഡയറ്റിൽ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ന്യൂട്രീഷണലി ഇനാഡിക്വേറ്റ്. ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഷോർട്ട് ടേം ചേഞ്ചസ്. നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ലോങ് ടേം അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പലരിലും. പിന്നെ ദീസ് ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്സ് നമുക്കൊരു കോമോബിഡിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു വാർണിംഗും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും ഈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്. ഇഫ് ഹി ഓർ ഷീ ടേക്സ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി detrimental for their health, and this is not based on any scientific evidence. So these are the key features of a fat diet. So if you like once you choose a fat diet, for example ഒരു egg diet അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയറ്റ് ചൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചു. സോ വി നോ ദാറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടും കാലറീസ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡയറ്റ്സ് ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്സിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്, വെയിറ്റ് ലോസ് പോലെയൊക്കെ ഉള്ളത് കാണുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. സോ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വി വിൽ ഫീൽ ഡിപ്രൈവ്ഡ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റ് പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നിന്ന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ then we will feel deprived and we will feel tempted to have it even more. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വി വിൽ ഹാവ് ക്രേവിങ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ന്യൂട്രിയൻറ്റ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കും, ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ വി വിൽ ഗിവ് ഇൻ ആൻഡ് വി വിൽ ബിഞ്ച് ഈറ്റ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓവർ ഈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വി വിൽ ഫീൽ ഗിൽറ്റി ഫോർ ഹാവിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഓർ ഓവർ eating. We will feel guilty for that, and then there will be low self-esteem and poor confidence, and then because of this weight gain, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡയറ്റ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ഗെയിന് പിന്നെയും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി we will start another diet. So this is the cycle. This is known as a diet cycle, which is the result of taking a fat diet. Now let's look at the different types of fat diets. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ പെടുന്ന സം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വന്ന ഡയറ്റ്സിൽ ഉള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. They include Atkins diet, ketogenic diet, Paleolithic, Mediterranean, vegetarian, intermittent fasting, as well as detox diet. So let's look at each of these in detail.
So the first one is Atkins diet. Atkins diet, Dr. Robert Atkins introduced ചെയ്തതാണ്. It was introduced in his book that is Dr. Atkins' New Diet Revolution. So Atkins diet ന്റെ basis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there will be extreme reduction of carbohydrates. About 5 to 10% മാത്രം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻടേക്ക്. ടോട്ടൽ കാലറിയിലെ ആകെ 5 to 10% നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതേസമയം പ്രോട്ടീൻസും ഫാറ്റ്സും വിൽ ബി ഓൺ ദ ഹയർ എൻഡ്. ഏറ്റവും കൂടുതലും ഫാറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് വിൽ ബി 60% ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ വിൽ ബി 30%. ആസ് വെൽ ആസ് മൈക്രോന്യൂട്രിയന്റിന്റെ കുറവുകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ ആൻഡ് മിനറൽ സപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ എക്സസൈസും ആറ്റ്കിൻസ് ഡയറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. So this is the pyramid which is seen or said to follow in the Atkins diet. ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോൾട്രി, മീറ്റ്സ്, സീ ഫുഡ്, ഫിഷ്, എഗ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും എടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ്, പിന്നെ നട്ട്സ്, ലെഗ്യൂംസ്, ഫാറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റും ഹൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ഫുഡ്സ് ഏറ്റവും കുറവാണ്, അത് 5 to 10% ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസും ലോ കാർബ് വെജിറ്റബിൾസും ചില ബെറീസും ഫ്രൂട്ട്സും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ആറ്റ്കിൻസ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ ദർ വിൽ ബി വെരി കാർബ്സ് വിൽ ബി വെരി മച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 20 grams per day ആയിരിക്കും റെസ്ട്രിക്ഷൻ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെയിറ്റ് ലോസ് നിന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും കാർബ്സിന്റെ ഇൻടേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ 5 grams വെച്ച് കൂട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 grams ആക്കും ഓരോ ഫേസിൽ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ലൈഫ് ലോങ് കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഫോർത്ത് ഫേസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ലൈഫ് ടൈം മെയിൻ്റനൻസ് ഫേസ്. ഇതിൽ 90 grams കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. Then there is the advantages of taking the Atkins diet. Basically all these diets promote weight loss. So Atkins diet mainly ഏറ്റവും carbohydrate restriction രീതിയിലാണ് വെയിറ്റ് ലോസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ HDL, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ നമുക്ക് ഈ ആറ്റ്കിൻസ് ഡയറ്റിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ്, ബിക്കോസ് മെയിൻ ആയിട്ടും കാലറി റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേസ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസും ബോഡി വെയിറ്റും അങ്ങനത്തെതെല്ലാം കുറയും ഓബിയസ്ലി. സോ കൊളസ്ട്രോളും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസും ബ്ലഡ് പ്രഷറും എല്ലാം ഈ ആറ്റ്കിൻസ് ഡയറ്റ് എടുക്കുമ്പം കുറയും. പിന്നെ അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റും ആയതുകൊണ്ട് ദർ ക്യാൻ ബി എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് യൂറിനറി സ്റ്റൂൺ. അതുപോലെ തന്നെ യൂറിനറി ആസിഡ് സെക്രീഷനും പിന്നെ ഡിക്രീസ്ഡ് കാൽഷ്യം ബാലൻസും ഒക്കെ ആറ്റ്കിൻസ് ഡയറ്റ് എടുത്താൽ വരാവുന്ന ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കീറ്റോ ആസിഡോസിസും ചില നോൺ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദറിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആറ്റ്കിൻസ് ഡയറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റബോളിക് ആസിഡോസിസും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. The next one is ketogenic diet. I'm pretty sure all of you have heard about ketogenic diet or at least tried it once or anything. So basically ketogenic diet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ high fat കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റിന്റെ അകത്ത്. അതിൽ 80% വരെ കാലറീസ് ഫാറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. 5 to 10% കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൽ നിന്നും 25% വരെ പ്രോട്ടീൻസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സോ ഈ കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റിൽ ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ നട്ട്സും ഓയിൽസും മീറ്റും എഗ്സും ഡയറിയും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഫാറ്റിന്റെ അളവായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഡയറ്റിലുള്ളത്. So some advantages of taking the ketogenic diet is that it is mainly used for epileptic patients. ഇവരിൽ സീഷ്യർ സിവിയറിറ്റിയും അങ്ങനത്തെ സീഷ്യറിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ്. പിന്നെ ന്യൂറോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ഉള്ളതാണ് ഈ കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റിൽ. പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിലും അൽസൈമർ ഡിസീസസിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയറ്റാണ് കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ്. പിന്നെ ഇത് ഈ കൂടുതൽ ഫാറ്റിന്റെ അളവ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹങ്കർ കുറവായിരിക്കും. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലറീസ് വരുന്നത് ഫാറ്റിന്റെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹങ്കറിൽ നല്ല കുറവ് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫാറ്റ് ലോസിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. മെയിൻ ആയിട്ടും ബെല്ലി ഫാറ്റും അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ കുറവ് വരുത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു.
Some of the disadvantages of ketogenic diet is that ഇത് സേഫ് ആയിട്ടും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ പറ്റി അധികം സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് HDL ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കാനും പിന്നെ അതെറോസ്ക്ലറോസിസ് ഉള്ള അതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടറിനെ കൂട്ടാനും ഉള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റിന്. അതുപോലെ തന്നെ കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു തുടക്കത്തിലെ ആ ഒരു ടൈമില് വോമിറ്റിങ്ങും നോസിയായും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ക്ഷീണവും ഡിസീനസും ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ചില സ്റ്റഡീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽസിൽ ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡീമിയ വരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പേലിയോലിത്തിക് ഡയറ്റ്. പേലിയോലിത്തിക് ഡയറ്റ് പണ്ടത്തെ ഹണ്ടർ ഗാദറർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ഏജിലുള്ള ടൈമിലുള്ള ഡയറ്റിനെയാണ് ഇത് അതുപോലെയുള്ള ഡയറ്റാണ് ഇത്. അപ്പം ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും എന്തുമാത്രം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇല്ല. എന്തുമാത്രം കാലറീസ് ഓരോന്നിന്നും എടുക്കണം എന്നുള്ളതും അതിനെപ്പറ്റിയും ഒരു ഐഡിയ തരുന്നില്ല പേലിയോലിത്തിക് ഡയറ്റ്. അപ്പം ബേസിക്കലി പേലിയോലിത്തിക് ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ഗ്രെയിൻസും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ലെഗ്യൂംസും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഷുഗറും പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സും പിന്നെ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സും പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസും ഒക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ മീറ്റ് ഐറ്റംസ് ബീഫ്, ചിക്കൻ, റിബ്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം. പിന്നെ സീ ഫുഡും പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഹെൽത്തി ഫാറ്റ്സ്, ഓയിൽസും നട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സും പേലിയോലിത്തിക് ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഫുഡ്സ് അലൗഡ് ഓർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻ ദി പേലിയോലിത്തിക് ഡയറ്റ്. നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള കാലറീസിന്റെ പകുതി ഭാഗവും ലീൻ ആനിമൽ ഫുഡ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആയ നോൺ സ്റ്റാർച്ചി വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാം. പിന്നെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും. പക്ഷെ ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ അധികം ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഡ്രിങ്ക്സിന് നമ്മൾ വെള്ളമാണ്. പിന്നെ ഷുഗറി ബെവറേജസ് ഒന്നും നമുക്ക് എടുക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസിലും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. Now let's look at the advantages of taking the Paleolithic diet. It promotes reduction in total cholesterol. ഇപ്പം കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് ഇത് കുറയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ LDL, that is the bad cholesterol, can also be decreased using the Paleolithic diet. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗട്ട് എൻവയൺമെന്റിന്റെ ഒരു ബാലൻസിനെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഇത് ഡയറിയും അങ്ങനത്തെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടന്റും ഗ്ലൂട്ടൻ കണ്ടന്റും ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ന്യൂട്രീഷണലി ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്. മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ്യൂംസ്, ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. പിന്നെ പല മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഡയറി മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് കാൽഷ്യം ഇൻടേക്ക് വരും. കാരണം പകുതിയോളം കാൽഷ്യം നമുക്ക് മിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാൽഷ്യം ഒന്നും ഈ ഡയറ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ നല്ല ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആർ ഓൾസോ ഡിക്രീസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ടേക്കിംഗ് ദിസ് പലേലിത്തിക് ഡയറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ്. മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മെഡിറ്ററേനിയൻ റീജിയൻസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം ഈ ഡയറ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ്, ലെഗ്യൂംസ്, ഫ്രൂട്ട്സ് അലോങ് വിത്ത് സം ആൽക്കഹോൾ, ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് മീറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഐറ്റംസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി pyramid which is used for the Mediterranean diet. So monthly we can take red meats as well as sweets, and weekly eggs, poultry or cheese and yogurt are taken, and fish and seafood is also taken. And daily in the Mediterranean diet we can take vegetables, fruits, whole wheat and olive oil, legumes, nuts and other seeds, etc. And every day water is taken, and in moderation alcohol or other wine type items are taken. And along with this നമ്മൾ physically active ആയിരിക്കും daily.
These are the advantages of taking the Mediterranean diet. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഈ ഡയറ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് വരത്തില്ല. കാരണം മിക്ക മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസും ഇതിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസിനെ പോലെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ചില കൊളോറക്ടൽ ക്യാൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡയറ്റിൽ കൂടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലും മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ there is the prevention of cardiovascular diseases as well as reduced risk of non-tobacco linked cancers in both men and women. And the disadvantages is that there is no evidence of adverse effects associated with the Mediterranean diet. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് വരാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഡയറ്റ് ആണ്. Next, we'll move on to vegetarian diet. Vegetarian diet ഒരു dietary pattern ആണ് and there is no consumption of any meat and meat products. അതേസമയം വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റിൽ പല ടൈപ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ വീഗൻ ഉണ്ട്, ലാക്ടോ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ട്, ഓവോ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ടോ ഓവോ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ട്. വീഗൻ ഡയറ്റിൽ മെയിനായിട്ടും പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. അതേസമയം ലാക്ടോ വെജിറ്റേറിയനിൽ പാലും അതേസമയം പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ്സും ഉപയോഗിക്കും. ഓവോ വെജിറ്റേറിയനിൽ എഗ്സും പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ്സും ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലാക്ടോ ഓവോ വെജിറ്റേറിയൻ്റെ അകത്ത് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ഫുഡ്സും ഡയറിയും എഗ്സും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ്. ഇനി വീഗൻ ഡയറ്റിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റിൽ വരുന്ന വീഗൻ ഡയറ്റിലെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീഗൻ ജനറൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ചിക്കൻ, ഫിഷ്, മീറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഡയറി ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. അതേസമയം റോ വീഗൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ലെഗ്യൂംസും പിന്നെ കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹോൾ ഫുഡ് വീഗൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചിക്കൻ, മീറ്റ്, ഫിഷ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേസമയം റോ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലെഗ്യൂംസും സീരിയൽസും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. Now let's look at the advantages of this diet. Lower cardiometabolic risk കാണും ഈ vegan populationൽ, and some studies which is shown under this column, we can see that non-vegetarians have higher chance for getting type 2 diabetes. 7.6% ആണ് non-vegetariansന് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കമ്പയർഡ് ടു വെജിറ്റേറിയൻസ്. ആൻഡ് വെജിറ്റേറിയൻസിന്റെ ഡയറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ലോ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ചാൻസ് ആണ്. അതായത് അവർക്ക് ബീൻസും ലെഗ്യൂംസും നട്ട്സും പിന്നെ ലോ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആവാം അവർക്ക് ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസിന്റെ പ്രിവലൻസ് കുറവുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ BMI, they also have a lower BMI in the vegan population compared to the non-vegetarian population. There is also a better cardio profile, that is low BMI, total cholesterol and LDL, that is the bad cholesterol is less in the vegetarians. And some disadvantages of taking the vegetarian diet is that ഇവരിൽ ഈ വെജിറ്റേറിയൻസിൽ നമ്മൾ ഈ B12 ലെവൽസ് ഭയങ്കര കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് ഈ പ്ലാന്റ്സിലും അങ്ങനത്തെ അകത്തൊന്നും B12ന്റെ അളവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് വിൽ ബി ഹൈ. There will be no calcium, zinc, iron or vitamin E or vitamin B12 and other essential fatty acids in their diet. And they also have a high risk of getting bone fractures, mainly because അവരിൽ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് എടുക്കുന്നത് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ബോൺ മിനറൽ ഡെൻസിറ്റിയിലും കുറവ് വരുന്നു. അത് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ബോൺ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് വരാൻ കാരണമാകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് we'll move on to intermittent fasting. Intermittent fasting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ഈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 16 hours ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി 8 hours നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പ് ഡയറ്റ് ആണ് ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ്. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആസ് വെൽ.
So here we can see alternate day fasting ഉണ്ട്. അപ്പം alternate day fasting എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. പിന്നെ 5:2 റേഷ്യോയിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഇന്റർമീഡിയന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, വേർ നോർമൽ ഈറ്റിംഗ് വിൽ ബി ഡൺ ഫോർ 5 days. 5 ദിവസം നോർമലായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും, അതേസമയം ബാക്കി 2 ദിവസം ഒരാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ടൈം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫീഡിംഗ് ഉണ്ട്. അത് ഈ 8-hour വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി 16 hours നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഡയറ്റ് ആണ് ടൈം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫീഡിംഗ്, വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ ദി ഇന്റർമീഡിയന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ്. So let's look at the advantages of taking this intermittent fasting. There will be lipolysis of adipose tissues. അപ്പം ഈ ഫാറ്റ് ടിഷ്യൂസും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് ലൈപ്പോളിസിസ് ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് സീൻ ഇൻ എ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് non-obese ആയിട്ടുള്ള 8 men and 8 women were taken in this study, and they fasted for 22 days on alternate days. So what happened is that they lost 4% of initial fat mass and 2.5% of their body weight. So this is due to this fasting window. And there also was a decrease in the fasting insulin. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസറും ഡയബറ്റീസും അതിൻ്റെ ഒക്കെ റിസ്ക് മാർക്കേഴ്സ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിരുന്നു. Now let's look at the disadvantages of intermittent fasting. ലൈപ്പോളിസിസ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ദർ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ വിൽ ബി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദർ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് റേഷ്യോ. അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകും. ബട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എത്ര നാള് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് വേറെ അസുഖങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ എത്ര നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും ഒരു ചോദ്യമാണ്. പിന്നെ ഇത് ചില അത്ലീറ്റ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഇങ്ങനത്തെ ഡയറ്റ് എടുത്താൽ അത് ലോങ് ടേം ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കോമോർബിഡിറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയബറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ പോലെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഈ ഇന്റർമീഡിയന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ചാലഞ്ചിങ് ഫോർ സോഷ്യൽ ഔട്ടിങ്സ്. പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് വിൻഡോയിൽ ആണ് നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ then we won't be able to have any food. Next, let's look at detox diet. So I would like to ask a question to the audience. Do you think that the detox cleanse diets actually work? No, actually, the liver has the function of detoxing our body, right? Yes, okay. So there are different types of detox diets. So mainly these detox diets include calorie restriction, and there will be different types of these, such as juice fast, then along with minerals, vitamin, diuretics, laxatives, and other cleansing foods. So ഈ detox diets മെയിൻലി ഈ ജ്യൂസസും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളും വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ലോങ് ടേമിൽ എന്തുമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് ദർ ഇസ് നോ കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് ടു ദാറ്റ്. So these are different types of the detox diets. First is the liver cleansing diet. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഡയറി ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫാറ്റ് ഹൈ ഫൈബർ അൺപ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സ് ആണ് കഴിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ എപ്സം സോൾട്ടും പിന്നെ ലിവർ ടോണിക്സും ഉപയോഗിക്കുന്നു. മെയിൻലി ദേ ക്ലെയിം ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി ടോക്സിൻസ് റിമൂവൽസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ലിവർ ഫങ്ഷൻസ് എക്സെട്ര. Then we've heard about lemon detox, etc. Basically, which is lemon juice and other liquid only diet. And there is also the clean cleanse, which involves probiotic capsules അല്ലെങ്കിൽ cleanse supplements. അങ്ങനത്തെ supplements ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ക്ലെൻസസ് ആണ് ഈ ഡീറ്റോക്സ് ഡയറ്റ്സിൽ വരുന്നത്. These are also some other types of detox diet, which is known as Martha's Vineyard detox diet. ഇതിലെ herbal teasum, vegetable soupsum, juices ഒക്കെ വരുന്നത്. അതുപോലെ there are so many different types of detox diets. Now let's look if these detox diets are actually effective or not. A study was done and it showed that detox diet എടുത്ത a young healthy woman had raised cortisol levels, and another study said that ഈ reduction of
അല്ലെങ്കിൽ restriction of these carbohydrates to like 1200 kilocal per day, it can increase stress hormone level, especially in females. So we know that ഈ ഡീറ്റോക്സ് ഡയറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ലിവറും കിഡ്നീസും ആണ് ആർ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ റിമൂവിങ് ദി എക്സോജനസ് ആൻഡ് എൻഡോജനസ് ടോക്സിൻസ് ഫ്രം our ബോഡി. ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്വെറ്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ടോക്സിൻസും ഒക്കെ എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ആയി പൊക്കോളും. സോ along with that, these juice cleanses can be done, but it is not applicable in the long run. And these are some studies which was done where blueprint cleanse, which is a type of detox diet, it provides only 19 grams of protein and 860 kilocal per day. And this is not adequate for an adult. And it also introduces stress, and cortisol levels also increases. And thus appetite koodum angane it will be difficult, because if we feel like having food and if the calories are already restricted, then we will not be able to lose weight. And like I said earlier, it will lead to binge eating, and later on we will feel guilty, and then there will be weight gain. And another study showed that ഒരു liver cleansing diet എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 50-year-old man who had no medical illness, he was presented with abdominal pain, lethargy, അങ്ങനെ vomiting പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായി. And it was due to the intake of Epsom salt during a liver cleansing diet. So these are all some studies which shows the effectiveness of the detox diets. And I'm sure you've heard of these other fat diets, which includes the egg diet, water diet, fruit diet. And these diets are not really studied or does not have any conclusive evidence of whether it will work in the long run. So it is better to have a balanced diet which you can stick on to. So in conclusion, I would like to say that fat diets നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വെയിറ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച്, ഒരു ക്വിക്ക് ഫിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് ആണ് ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്സ്. ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് യു ഷുഡ് ടേക്ക് ദിസ്, ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് ഇറ്റ് വോണ്ട് വർക്ക്. ഇറ്റ് മേ വർക്ക് ഫോർ സം പീപ്പിൾ, ബട്ട് ഇത് ലോങ് ടേമിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഇത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ഇത് ചിലപ്പം ചില മനുഷ്യരിൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. സം പീപ്പിൾ മേ ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദിസ്, ബട്ട് മെജോറിറ്റി it will be hard. And there is also unrealistic combinations as well as nutritional inadequacy in each of these fat diet, which I said earlier. And another thing is that it is not extensively studied, so there are not much evidence of whether it will work. And these diets have high dropout rates. Like I said earlier, there are not much studies which have been done in the long term, and they are sometimes non-conclusive. And lastly, I would like to talk about my journey. And as Tanishma said earlier, I am practicing weightlifting as professionally. And 5 years before, I was 75 kg, and now I am 65 kg. So it almost took me 5 years to lose 10 pounds. It could have been lost കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കായിരുന്നു ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ടേക്കൺ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമേ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്സ് പോലെയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഐ കുഡന്റ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു എനി ഓഫ് ദാറ്റ്. And then I started my PG. That's when I learned about nutrition and food and everything. And then I started to make changes in my daily diet, and I started going to the gym. And there was physical activity as well as I would say better diet than what I was following before. So what I want to say is, ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക, ഒരു ആകാശത്ത് ഒരു വെളുത്ത ആന, ഒരു പിങ്ക് ടെയിലുണ്ട് ആ ആനയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെളുത്ത ആന പിങ്ക് ടെയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പാറി നടക്കുവാന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക. പക്ഷെ ഐ എം ടെലിംഗ് യു, ഡോണ്ട് ഇമാജിൻ ഇറ്റ്. ഐ എം സെയിങ് ഡോണ്ട് ഇമാജിൻ അബൌട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് യു.
but I'm pretty sure most of you will have imagined about this pink-tailed white Anna. So what I'm saying is നമ്മൾ എന്താണോ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നോർക്കുന്നത് അതിനോടായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലും കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോടായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലും വേണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ നൗ ഇഫ് ഐ എം സേയിങ് ഈ ഒരു ഡയറ്റ് ചൂസ് ചെയ്തു, അപ്പൊ അതിൽ കാർബ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലും കട്ട് ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും ആ ഡയറ്റ് പറയുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ഫീൽ more attracted to that nutrient. So it's always better to go for a balanced diet which has all the 5 food groups, that is the vegetables, fruits, dairy, protein, carbs, cereals, everything. And I would suggest not to take any of these diets, but if it is working for you and if you can stick on to it, then go ahead, but I'm not sure if it will work in the long run. So that's it. Thank you. Thank you so much, Aswitha, for a detailed the presentation and all. And എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു presentation വഴി എല്ലാവരും will be inspired, and last point, even I can also relate so much, like when you said your journey, even I'm also a sports person and I also had the same things and all. But yeah, this is really great. Your confidence, everything was really commendable. Thank you so much for a great session. And നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് question and answer sessionsലേക്ക് പോകാം, right? So basically ഇവിടെ ഒരു question ഉണ്ട്, like what is the reason you observe for people following fat diet? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് ആൾക്കാർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പീപ്പിൾസ് ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒബ്സർവിംഗ്, ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ദ സെയിം? ഞാൻ പലരും ഫാറ്റ് ഡയറ്റ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ദേ ആർ ലേസി ടു ഡു അതർ ലൈക്ക് ലോങ് ടേം തിങ്സ്. സോ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ മടിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു വെയിറ്റ് ലോസ് പോലെ വരാൻ ആയിരിക്കും അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദേ വിൽ ട്രൈ another like quick fix, and it will be more detrimental to their health. So from what I've seen, they will choose this diet and they won't be able to stick on to it. They gain more weight and they choose another diet, and this, you know, the cycle I told earlier, they will just go on like that. And so that's what I have seen. Mainly obesity അല്ലെങ്കിൽ weight loss ന് വേണ്ടിയാണ് ഇവര് diets ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And also I've read that about 50% of people have tried fat diets, and from 2004 to 2018 internet searches ഈ types of diets അല്ലെങ്കിൽ fat diets അല്ലെങ്കിൽ weight loss നെ പറ്റിയുള്ള പല സെർച്ചസും അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു 2004 to 2018 ടൈം പീരീഡിൽ. Got it. Next is a hypothetical question, like will we able to stop the use of fat diet? What is your perspective on the same? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പുതിയ ഡയറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ കൂടുതൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ് അതെ അതെ അതെ. Yeah. Moving on to the next question, please explain on the modified Atkins diet. I know about Atkins diet. The one I just told. Fida, can you just elaborate the question if possible, if you're there at the call? Okay, we'll move on to the next question. Yeah. Hello. Yes, Chichi, go ahead. Yeah, I just wanted to put an input regarding Atkins diet. Actually, modified Atkins diet is a little restrictive than Atkins diet, where the carbohydrate restriction is not that much. So it's not 5 to 10. It have a a little more higher. It can reach up to 30%, and it have a comparison with ketogenic diet also. So I just wanted to know if it is like missed. I just wanted to add on. That's why I just put a sentence. Thank you. Okay.
സോ ആറ്റ്കിൻസ് ഡയറ്റും കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റും വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് വിൽ ബി ഹയർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ്. അങ്ങനെ അവര് കീറ്റോസിസിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെയാ ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആറ്റ്കിൻസ് ഡയറ്റിൽ പല ഫേസസ് വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഫേസിലാണ് 5 to 10 അല്ലെങ്കിൽ 20% ഗ്രാംസ് കാർബ് ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു ഫേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈഫ് ടൈം ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് ഫേസ്. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫേസ് വി ക്യാൻ ഹാവ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ടിൽ 90 grams വരെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആറ്റ്കിൻസ് ഡയറ്റിൽ ലൈഫ് ടൈം ഫേസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് ഫേസിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ അശ്വിത. ആക്ച്വലി 90 grams എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഫെനി ഡയറ്റീഷ്യൻസ് നോ എത്രയാണ് 90 grams എന്ന്. പക്ഷെ ഇഫ് എനിബഡി ദ കോമൺ പബ്ലിക് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ്, ദെൻ ഈ 90 gram എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈവൻ ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോശ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 25 to 30 grams ആണ് ഒരു ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ 90 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ഒരു 3 ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ 3 ദോശ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈവൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലെസ്. അപ്പൊ അതാണ് അവർ ലൈഫ് ടൈമിൽ പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുവാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഫോളോ ഇൻ ദ ലോങ് റൺ. അശ്വിത, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. ഞാൻ ഉമ്മ കല്യാണി, അറിയാമോ? എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പടത്തിൽ കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ എന്താണ് പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, യുവർ സ്റ്റോറി യു വെർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് നോ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇന്റൻസ് വർക്ക്ഔട്ട്, റൈറ്റ്? സോ പേഴ്സണലി ഹൗ ഡു യു മാനേജ് യുവർ ലൈക് പ്രോട്ടീൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഓവറോൾ ന്യൂട്രിയൻ റിക്വയർമെന്റ്സ്? എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എടുക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സ്കൂപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് 32 grams. I get 24 grams of protein from it. And along with that, I will take up to 3 eggs per day. And അതിൽ 2 egg whites ഒരു ഹോൾ എഗ്ഗും ആയിരിക്കും ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് I will eat ചോർ, vegetables, and if there is chicken curry, I will have that also. But the amount of rice will be less. Then രാത്രിയിൽ I will be taking either chapati or any I get type of diet food which is from Fab Eats, and it will already have the amount of carbohydrate, fats, and proteins in it. And it will have about 50 to 60 grams of protein. There will be chicken or other meat product, and there will be some carbs as well as some vegetables in it. Okay, okay. Vegetables എന്നാലും on an average how much do you take? Because your protein intake is quite high. So അത് എത്രയാ കഴിക്കാറുള്ളത്? ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു സെർവിങ്, രാത്രിയിൽ ഒരു സെർവിങ്, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. അതെ, ഇന്നെ ഡേ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ how many grams approximately അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? 2 servings of vegetables, 1 serving of fruit. Okay, okay. And how intense is your workout? Like how many hours in a day do you do? I do almost 2 hours. 2 hours. Okay, okay. Okay, thank you so much, Ashwita. Thank you. Okay, thank you so much, ma'am. And any other questions from the audience side?
Thank you so much, ma'am, for the informations. So basically, reference slide ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എന്ന് ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. If possible, okay, ഒന്നും കൂടെ okay. ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് reference slide കാണിക്കാം. Okay, ആ ഒരു സമയത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും if you want to jump in with any questions, എന്തെങ്കിലും doubts with the topic. Basically, topic എന്തെങ്കിലും doubts or concerns ഉണ്ടെങ്കിൽ please do have a if there is no questions means ma'am namakku we can wind up the session, right? Okay, thank you so much, Aswitha. I think that will be Thank you, Aswitha. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. thank you so much. And now let me call upon Ms. Jyoti ma'am to do the vote of thanks. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അശ്വിത. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് ആളുകളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ ഡൗട്ട്സ് ആണ് അശ്വിത ഇന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ CNFന്റെ വെബിനാർത്തോൺ NNM 2023 ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിയ സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ നല്ല പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് നല്ല നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല കുറെ സ്ലൈഡ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തു. അത് മാത്രമല്ല അശ്വിത ചെയ്ത ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അശ്വിതയുടെ ഓൺ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷെയർ ചെയ്തു. അപ്പം ആ ഇമാജിനേഷൻ ആ എലിഫന്റിന്റെ കാര്യവും അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു സെഷൻ. അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അശ്വിത ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ CNFന്റെ എല്ലാ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതേപോലെ യെസ്റ്റർഡേ മഞ്ജുവിന്റെ എൻറ്റയർ ടീമിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കനീഷ്മ, ശ്രീപ്രിയ, ഉമ, സോനിയ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന്. അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അശ്വിത ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഫോർ ഓൾ. Thank you. Thank you so Thank you, much all, everyone. and I can see an active participation every time. So നമ്മളുടെ yeah ma'am. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ രണ്ട് സെഷനിൽ. Do you have any questions so that I think മാറിപ്പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു മാം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് തംസ് അടിക്കുന്നതിന് ബൈ പറഞ്ഞതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അപ്പം നാളെയും ഇതേപോലെ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും ജസ്റ്റ് 15 days നമ്മുടെ വെബിനാർ ആണ്. സോ ഐ റിയലി റിക്വസ്റ്റിംഗ് യു ഓൾ ടു ഹാവ് ദ സെയിം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ലൈക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാ സെഷൻസിനും എല്ലാവരും വരണം എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റോടെ വി ആർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ടുഡേ സെഷൻ ഫ്രം ഓൾ. ബൈ ഫ്രം ദ ടീം CNF. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.